Hi students, this is Mohammad Ashfaq. In this video, we will be learning how to remember directions in Tamil easily. So, if we see directions, we call them as disaigal. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ் தே ஃபவுண்ட் டிஃபிகல்ட் டு ரிமெம்பர் த டிரெக்ஷன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் இஃப் இட் கம்ஸ் இன் தமிழ். ஸோ ஹவு வி கேன் remember without forgetting? Let's get into the video. So we all know the basics. This is the north direction and this is south direction and this one is west and this one is east. From this we have derived sub directions northwest, northeast, and southwest and southeast. But it is easy for us to pronounce or to recall the directions in English. But in Tamil Nadu especially, the younger generations found very difficult to remember directions if it comes in Tamil language. ஸோ தமிழ் லாங்குவேஜில் டைரெக்ஷன்ஸ் ஒரு திசைகளை எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எஸ், ஸோ பை சீயிங் திஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து வடக்கு, அதாவது வடக்கு மீன்ஸ் நார்த். இது வந்து மேற்கு விச் இஸ் வெஸ்ட். இது கிழக்கு விச் இஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் இது தெற்கு விச் இஸ் சவுத். But when it comes to Tamil, we'll get confused. I have asked so many students, but they end up with the wrong answers. So there is a logic to remember these directions forever in Tamil language. So Vadakku means north. If you see the north direction, which is the upward direction, and இதுக்கு தமிழில் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா வடக்குன்னு சொல்லுவோம். அப்போது the first letter of this direction resembles ends in the topmost position. ஸோ நார்த் டைரெக்ஷனை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது அண்ட் டாப்மோஸ்ட் டைரெக்ஷன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது வடக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டர் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன். ஸோ வடக்குனா நார்த். ஓகே, தென் வில் கோ ஃபார் தெற்கு, சவுத். ஸோ சவுத் இஸ் நத்திங் பட் down direction. ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா the first half of the letter, we can easily understand that this letter ends with the down direction. ஸோ down direction represent பண்ணுறது தான் தெற்கு. we'll go for other two directions. If we come for west, west is nothing but this side. ஸோ how we can represent, இப்போ மேற்குங்கில் இருக்கிற இந்த லெட்டர் எடுத்திங்கன்னா it ends in showing this direction, மேற்கு. ஸோ மேற்கு represents west. Then last comes east direction. East is towards this direction which is nothing but கிழக்கு, this. Okay, for easy understanding. So with this first letter concept, we can easily remember the directions. வடக்குனா மேல் நோக்கி முடியுது, ஸோ இட் இஸ் நார்த். தெற்குனா கீழ் நோக்கி போகுது, ஸோ இட் இஸ் சவுத். மேற்குனா இட் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் சைட், வி கால் that as west. அண்ட் கிழக்குனா இட் இஸ் மூவிங் this side which is mentioned as east. So with this concept, I believe my students will never forget directions in Tamil. திசைகளில் யார் தமிழில் கேட்டாலும் தைரியமாக வந்து உங்களால் சொல்ல முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. வித் திஸ் வீடியோ I would like to give some additional information. So by seeing this Indian map, you can understand this longitude and latitude concepts. So here our Indian territory from north to south, it has been extended around 3,214 kilometers, and from west to east it is extended up to 2,900
33 kilometers. And the India is divided into two equal halves by Tropic of Cancer, which is one of the important latitudes, which is an imaginary line. And in this map, there is one dotted line. It represents nothing but Indian Standard Time, IST. Okay, and what is this Indian Standard Time? Throughout India we will be having a same time, even though there is a 2 hours lag between Arunachal Pradesh to Gujarat or Rajasthan, but we are still following the time which is followed or lies in this longitude for avoiding confusions in our country. So we are having only one time zone, and that time zone is taken as Indian Standard Time. With this information, I would like to sign off. Thank you, students. Have a great day. Bye bye.